My today's speech will be about Lumiir Jисль, the Czech archaeologist, visitor of Mongolia, and his work. And the main topic will be monks, I mean Mongolian monks, and their identity. This work is a result of our teamwork, we can say. The leading person is Biamba Rakcha, our Mongolian colleague, and Veronika Kapishovska from Prague. Biamba Rakcha is from Warsaw University and Veronika from Charles University, Prague. And let's start. There is a very rare video. It's about one minute from the consecration of Buddha stupa, and we will see the video. And after this, we can see the detailed photographs of the consecration stupa. So let's see the short video. The consecration ceremony for the newly erected stupa of Buddha Shakyamuni took place near the main temple of Gandan on the afternoon of 9th July 1958. This looks like simple information about the ceremony, but the significance of the event is striking. Here we should mention the religious situation in Mongolia in order to highlight the historic importance of the ceremony. Since the end of the World War II until the mid of 1980s, there was only one open monastery in the entire country, Gandan in Ulaanbaatar, which was the only place where religious rituals and conventions of monks, I mean Kurao, could be held, and which housed a Buddhist educational base for future monks since the year of 1970. Lumiir Jисль took a lot of photographs from Mongolia, especially from Gandan, and these pictures are in color, are very impressive, and these pictures are from the movie. And this picture is depicting the monks coming to the consecration ceremony in July 8. You can see this is a picture of monks. There is a detail of the picture, and this is the card of Lumiir Jисль. He had a very detailed evidence about his research, and we can see on the right side handwriting Jисль Mongolian Journey 127. It means this picture was published in Mongolian Journey, but not in the Czech version. We can see very interesting pictures, very nice pictures. Unfortunately, all these pictures are black and white, and the reason is simple, because they took a color movie, and then it was an expedition, and Lumiir Jисль was the leader of the expedition. And Lumiir Jисль thought that it will be okay when the movie will be color and other documentation will be black and white. And what's important is that he was the only foreign witness of the consecration ceremony. This stupa was the very first stupa
the Second World War in Mongolia. We can see a lot of monks, even details. The trouble is that no of this monk, with exception of Hambolama Edenepel, no monks were known to Lumière Jissel by their names. So we can say no name monks, which is a pity. And that's the important outcome of our research together with Jan Barakcha and Veronika Kapiszowska, that we are able, thanks mainly to Jan Barakcha, put picture together with this name. Why Lumière Jissel didn't know the names? Very first, the first reason is that they probably didn't introduce themselves by name. Second, the Mongolian names were for Lumière Jissel complicated because he doesn't speak Mongolian. And there is another interesting reason. I will quote from Biamba Rakcha work. Jissel scholar and black and white photographs taken in Gandan Monastery, as well as taken those in consecration ritual stupa and so on. Some were printed in the Mongolian journey and so on. So from among them, the photographs of the monks are especially interesting. Many monks whose names or faces are familiar to me, or whom I met before, and even so, some of my kind, generous and meritorious teachers whose, quote, names are difficult to mention, can be found among Lumière Jissel's photographs. How Jan Barakcha explain these words? There is a custom in Mongolian tantric Buddhism that names of closest teachers are not to be mentioned publicly. Therefore, there is a special phrase to express this situation, namely names which are difficult to mention. So that's a very interesting point, that names were not so common. This monk, for instance, is Ocherin Dagvajaltsam. Another one is, by the way, this picture I love, Batsik. We can see him in other pictures also. For instance, in this, very interesting, where he is on the left, and another monk in the center. His name is Gombin Osor, porcelain monk, his nickname. Another monk, his name is Jimba, on the right side. You can see detail of Jimba. The last one is just a sample, is Lufsan Gombo. So, to the conclusion, no-name monks became monks with names. Nameless people are replaced by full-name people, from abstract Mongolian person to concrete monk. And thanks to Biamba Rakcha contribution, concrete Mongolian teachers with their personal, often tragical curriculum vitae. This work, the research, is in its middle step. We would like to finish it. It means put the proper name to, and which is very important, proper fate of every monk on the Czechoslovak visual record
from Ganden in 1950s. So thank you for your attention. Можно задать вопрос? Да, Яна, пожалуйста. Здравствуйте, Любош, очень приятно вас увидеть. Да. У меня вопрос. Вот те материалы, уникальные фотодокументы и видеодокументы, которые вы нам показали, есть ли у вас планы их опубликовать еще раз? Спасибо за вопрос. Думаю, знаете, эти два каталоги из Улан-Батора, вот этот первый и второй каталог, здесь где-то 230 около фотографий. Эти каталоги, думаю, уже не можно покупать, но есть PDF. Так что можно использовать PDF. И, конечно, мы бы хотели опять это публиковать на монгольском языке и на английском языке, может быть, на русском, конечно, но пока нет конкретных планов, пока. Вопрос, можно ли, например, все это поместить на какой-нибудь онлайн-ресурсе, где можно было все это смотреть? Да, это было очень хорошо, даже в рамках Синофон проект на Палацкий университет, но там, конечно, я спрошу, но там такая, так сказать, маленькая проблема с копирайтом. Но если мы сделаем вот такие, так сказать, нормальные снимки, тогда, имею в виду картинки, тогда можно тоже это сделать. Да. Просто я хотела напомнить, что, по-моему, на сайте Британского музея есть очень большой видео и фотокаталог исторических монгольских начала прошлого века, середины прошлого века, как бы хроники. И я просто подумала, что все вместе это было бы очень большое, хорошее дополнение. Да. Сена, пожалуйста, пришлите мне веб-сайт, я посмотрю, а может быть это самое лучшее решение, так как если это будет на одном месте, это очень хорошо, а если это в Великой Британии, тогда, наверное, там очень много людей придет и посмотреть лучше, чем только в Оломоуц. Да. Это на самом деле был проект, по-моему, монгольского центра какого-то культурного, и потом они на основе этих фотографий издали большой альбом, «Монгольчут» называется, где, наверное, многие видели, по-моему, это Адмун Пресс. И потом они эти архивные данные свои уже отдали частично digital form вот в архив British Museum здесь. Да, большое спасибо. Да. Хорошо, ладно, прекрасно. Пришлю вам линк этого. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. На самом деле вы очень важную работу проводите. Вот недавно у нас был издан в листе альбом про 3 визита Далай-ламы. И даже прошло всего 30 лет, но идентификация некоторых лиц заняла очень длительное время, потому что где-то мы подзабыли имя, где-то мы подзабыли фамилию, где-то мы помним, но точно не знаем, кто это был, даже не ислам, а из стариков. Но вот эта работа была проведена, и заняло это почти полгода, подготовка всего альбома, слава богу. Вот, и мы теперь поняли, насколько важно сразу же заниматься архивированием, сразу заниматься описанием любого фотообъекта, а тем более видеообъекта. Это большая работа. Спасибо вам большое, Любош. Да, спасибо. Еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо большое.